assim faz sentido. Que é isto? Uma merda. Então vá, vamos aquecer. Yesterday. Para qual? Wizard Gaming. Yeah. Expôs Wizard. Do carro é mesmo do gajo ou não? Achas que é do gajo mesmo? Se calhar é dos pais. Deve ser aquele gajo que tem os paizinhos que pagam tudo e o caralho. Eu concordo, não sei do que é que estamos a falar, mas eu concordo. Às vezes quando estão a falar à toa, eu também digo isso. Yep. Match voice enable. Vais a... Olha, foda-se, fizeste-me perder o salazar do caralho. Yep. Essa música é do filme. Não ficava nada, Oliver, só que cabrão caralho. E aí, puto. Foda-se. Acampou, fodeu. Oh puto, calma, não mates, calma, deixa eu voltar para o spawn, puto, olha aí, cara. Não, eu vou matar, eu vou matar. Bora. Não, é que eu não te matei aqui. Vocês têm a mesma imagem. É que tu estavas lá a FK e eu não te matei. Rapaz. É sério.
Poça. Tal. Como é que era? Já sei. Vocês rodam CS a quantos FPS? 459. Pai, sangue. 400. 500 agora. Foda-se, vocês estão todos ricos, caralho. Ricos, eu tenho um Porque não dá PC. com 70, meu. Quanto é que tu? Quanto é que custou o teu PC? Eu? 1200, pai. Mas Ih, acabou pô, agora não porque já está gostou, não toda gostou. fodida quase. Uma pessoa 800 e estava a 300, agora vê. Olha, como é que tu vês a caixa do teu processador? Olha lá, olha, eu jogo a 400 FPS. És o maior, pá. Olha lá, eu já, neste momento estou a 600. Olha, alguém aqui joga a meu, pá. Diga já. Eu! Joga a meu, opa. Eu jogo a 130. Só. Eu não sei quanto é que jogo, por acaso. Esse mesmo jogo. Olha, pá, o PC de 800 euros. 2.500 euros. O meu PC Quanto é que custou Olha, eu jogo a 100. 800. 800? Foda-se. Tive de ser eu a comprar, meu pai não vai comprar um PC, tive de ser. Foda-se, ó, Tiago, eu para com também. essa merda de Deagle, meu. Vem de dar capa como todos, mas cara. tinha Tínhamos na dinheiro, mesma, olha, foi o que caralho. veio. Foi o melhor que eu encontrei. Eu jogo a 100, por isso não reclamo. É pá, o meu. O Mas é tu. mas lá que não fui eu que paguei. A torre é melhor do que o portátil, puto, nem brinco. Eu tenho portátil. Ih, puto, merda. Sério? Mesmo assim não é mau. Desde que eu jogo. Tipo, eu jogo a 16x9, mas tenho tudo no mínimo. Esta merda está a dar 300. Eu tenho no mínimo, mas parece que a qualidade está bem boa. Olha lá, por que não metes tudo no máximo? Porque olha, deixam logo para o O gajo é atrasado, não esquece, é atrasado. Eu dava tipo a 600. Então é tipo, então quanto é que tu rodas no máximo? Eu tenho no máximo. No máximo roda 400. Eu tenho tudo no mínimo, vocês mas é malucos. É pá, se o homem roda 400, tem tudo no máximo, deixa eu estar. Pelo menos desde que eu mantenha 200 FPS, para cima está bom. Então o meu custou 800, né? 800 e roda 120. Ganhas a ficar acampado na base. Vão lá seguir no Insta alfaia.17.art. Sério, mano. Estás a gozar, cara. Foda-se. Puta de servidor do caralho também. Boa, que não estava a responder, já sabia. Seja bem podre. Não me mates, puto, não mates, não mates. Eu estou a escolher a faca, peraí. Não mates, puto. Não mates, olha isso, foda-se, tu és surdo. Olha-se que cancro, mano.
Foda-se a sério. Servidores de caralho, mano. Apanhar no cu também tu. Enganei-me, caralho. Esta merda que nós começa, foda-se. Nossa, esta merda demora, caralho. Vou apanhar fogo logo, mas não me apetece. Eu apanho ainda. Já estou na parede do Monster Jam. Então é com bem mau tempo, Phoenix. Master Jam. Master Jam! Bem! Senta aí no mapa. Senta aí no mapa. O quê? Sabes passar o mapa? Puta, eu quase nunca jogo isto. Se quiseres eu ensino-te a passar o mapa. Não é preciso. Ok. Ups. Legend, estou aqui à tua Eu espera! estou a lagar, meu. Caralho, isto é subir, mano. Se assim já está melhor. Ó Já tô na Bivão, ó rua. Bivão. Bivão. É Bivão ou Bivau? Olha. Nenhuma nem outra, é Bilbao. Bilbao. Ah, ok, não viu o L. Bilbao, certo? Eu nem sei para qual é que é me Acho que Yeah, nessa yeah. conta, exímio, né? Yeah. Ok. Vou adicionar. Aí é tu FT, mano. Não é. Não é minha. É skins. Não, é aqui de um gato, como é que ele se chama? Kakashi.
Odeio a parte da França, o que é isto? Da Itália, O que é que tem? A dos Itália? palitos. É boa lixado. Eu sei, estou sempre a perder net. Eu também demorei bastante tempo. Está fotografia com quem Ei, Vamos para que mapa? Já agora? Sei lá, eu nem costumo estar a jogar isto, mas nem sei jogar. O iPod não tem timer. Ah, já tem. O iPod não tinha timer. What? Este mapa não tinha timer antes. What? Este mapa aqui tem time? Antes não tinha. Pois não. Eu vi o Wipeout na televisão. Quem? O Wipeout, não sabes o que é? É tipo desafios. É tipo, estás a ver estas cenas? Yeah. Eram as pessoas que tinham que fazer. Wipe out, certo? Wipeout! Sim, Não, tá a mas tipo, dizer, é olha aí, olha Wipeout. aqui. Eu sei o que é. Eu não vejo. Agora também já não era quando era mais. Be a Monster Jam. Vocês jogam com a sensibilidade mais alta no bunny hop do que em jogo? Usamos uma coisa. Não. Não, eu não estava a conseguir. Só que aqui é silêncio, não pode fazer Olha lá, tu és o LOLs. Sou. Que tu tens aí Blitzcake e eu sou o Blitzcake. Hã? Eu sou o Blitzcake. Ah, és? Yeah. O nome da minha faca é meu Blitzcake. Tu não Yeah. tenho de mudar. Tenho de pôr a Mulrain Game. Também tenho que pôr a minha diferente. É porque agora é o nome da tua faca. Chibi. Oh, Népia, Phonics. Não era para onde, tá vendo? Desculpa, não devia filmar, pô. Ai,
don't want the map, my friend. A sério. Espetador. Foda-se. Fuck this game. É vino. É vino. É bifes. É vino. Estás bom, vino. Muito pro. Muito pro. Também deves conhecer o mapa. Olha aí. Opa. Olha, eu não sabia isso. Eu nem conheço o mapa, por isso vou fazer isso agora. Vou passar o mapa em 3 segundos. 3 segundos não. Eu nem sei fazer esta merda. Escrevam todos R. Agora já vou conseguir, olha aí. Oh. Foda-se. Não respiro. Yeah, 1000 créditos. O Heineken ama-me. É, dai mais créditos. Tenho mais que Muitos mais. Oi. Tens 1012. ninguém sabe. É bruxa. É, bro. Qual é a sensibilidade que vocês usam? Eu uso no rato de Trust Gaming a cor azul. Qual é a sensibilidade que tu usas? Qual é a sensibilidade que tu usas? No rato do Trust Gaming a cena azul, ainda me lembro a sensibilidade. Ainda tenho a caixa do rato. Uau, muito uau. Mas eu não uso muita. Eu só uso mais do BO. Uso mais ou menos o normal. Quer dizer, até acho que uso baixo, mas pronto. Deixa lá e ver. A sensibilidade no CS, não sei, eu vou ver depois. Já te digo. Eu estou a usar 3 para fazer BO, isso é muito. Não sei. Eu não sei. Como é que eu faço para meter skin na faca, mano? WS. Sim, mas a mim não fica. Então estás um bocado. Depois em configurar em todas as armas. E depois aquilo está lá. Vais procurar o nome da carambite ou da faca que tu estás a usar. Está feito, mas este está vivo. É que eu tenho mesmo uma butterfly, só queria meter a skin. Dá-me. Oh, que caralho. Eu não estou a ouvir por causa da música. Vês, não ficou, meu. Tem que estar vivo, acho.
Oh, tu estás todo bugado. Eu nem passo a primeira parte. Trafulha. Vou-me embora. Vê-me, eu ensino-te. Enganei. Por que ele foi? Que safoda, Que safoda. que safoda. Que safoda. Faz lá isso agora. Não. Não ia morrer de qualquer maneira. Eu morri. Já fiz. Na bica. Vou passar o mapa, queres ver? Duvido muito que eu nem a meio chego. Outro. Olha, eu uso mais ou menos 1900 dpi. Foda-se. O que? Não é muito? É bem pouco. Pois é. Mas tipo, eu sinto-me bem assim a fazer build. Really? Só se... tipo, eu tenho mais uma sensibilidade que é 2400, mas eu não... Tipo, é muita sensibilidade. Olha, peraí, vai para aí, yeah, agora vira-te, pera. What? Esquece, agora dás aí uma strafe para a esquerda. Não. Mas como é? Tipo, peraí, eu já te mostro se chegar lá. Ah, já sei. Já percebi. Uau. Ridiculous game. O quê? Como é que eu falhei a bola? Noob! Ah, filho da porra. Não é preciso saltar. I know, my friend, but I like it. Bem, já venho. And I fuck you. Go, yeah man, good job. You are good Ruski. No. Tu ser I'm meu Portuguese. amigo. Tu ser meu amigo, tu ser russo. No, fuck you. Russos ser meus amigos. I'm not Ruski, my friend. Não, então, olha, agora dá uma strafe para a esquerda, aí mesmo. Isso, meu amigo, mas tu falhaste. Oh, mata-te, puto. A sério, oh, olha aí o delay. It's not delayed, tô no mapa. Olha cá, 12. Te nojo de bicha, por isso preto. Calma. Não. Olha que vou pôr, não amo o Reinigan. E acabo contigo. Queres que eu acabe contigo? E eu ponho não amo LOLs, não amo Six. Põe, não me faz falta, já arranjei outro. Estás-me a trair? Não. É meu amor. Arrependi-te com os dentes com essa granada. Calma. Cheguei à bola de cristal. Eu já cheguei às casas. Espera por mim, pelo amor, deixa-me tirar o cu. Tens quantos anos? Eu tenho 5 anos. Parece. O que é que estás a dizer, amor? A gente está a fazer para a nossa, mas não fez. Ficou igual.
Foda-se, uma merda. Lá, que eu tenho que comer. Aquele ali do lado morte. Fogo. O que é que foi? Deve estar a pensar. Ai, deve estar a pensar, caralho. Se não leves o suco na boca, parte toda. És noob. Noob. Newbie. Ai que noob. Ai que noob. Ah, que noob. Ai Jesus, que noob. Ah, que noob. RTV daí, RTV. Qual é que ponho? 6 já fiz. 6. Morri. Carga gasol, Rinnegan. Não me estou fora do mapa. Quem é que perguntou que rank eu sou? Eu conheço este mapa. Esta cena não funciona. Ok, vai, eu digo. Népia. Eu digo direita, esquerda, direita. Mas porquê que este aqui já não dá? Então pera, é aquele. Este aqui. Este, né? Aquele. Não? Pera, é qual? Direita, esquerda, direita. What? É da acessibilidade, é da acessibilidade. Aí o que?
Porquê que ele voltou ao início? Olha aí, puto. Vai ao mato. Let's do this and get back in time for chow. Throwing smoke. Aí já sou irmão. Que é o que queres? É sério, quando eu acabei de chegar aqui. Tudo bom. Bora ver isso. Tá quente. Up the pistol. They're primed to lock down the second round as well. Crims and Flusha making a bit of noise over there on the A site. In the meantime, Edward sees Guardian. It looks like it's going to be through that connector that they want to go, flamey and simple. With the bomb still back in T-spawn. There's looking for that opening pick here. Who's going to overstep on Fnatic's side? Well, now the game is most definitely on. It was looking so bad for Fnatic. They've brought it right back. This is amazing. Very likely they can tie up the scoreline here, make it 9-9. Now, then they have the rifles. They've got the AWP probably at that point on JW. Like, the path is cleared for them right now to do a great job. Crims goes for the fight. Oh, Flamey waiting on the other side though with Deagle. Gonna be able to take him down. Flusha takes some time, but he will get the kill. Flamey wants to run in and punish it. That's actually a great idea, but unable to for this particular fight. Oh. Flamey with a headshot, Flamey with one more headshot, triple Deagle kill. He's got a couple of bullets left, finally has to reload, but now they know where Flusher is. Simple gets a kill, it's falling apart, and how could it even be? It's true, JW goes down to Edward, and now we fight their way back. I'm blown away by this game. How does day 4 start off like this? We're just talking about some of the most skilled teams in the world, Anders. We're getting the joy of watching some of the finest craftsmen ply their trade. And in this case, headshots with the Deeg, Flamey, they were beautiful. And Crims is going to be sick, just because he is the one, he oversteps looking for that fight, and it all rolls out of control from there. And now it's Fnatic who are the ones who are going for the force buy here. JW prioritizing the op. It looks like he's holding on to a bit of cash, but the rest of them, they've thrown everything into this. Just Flamey before that round had 7 kills. Now he's up to 10. So you one round like that to probably
I mean, at least likely change the outcome of the match. Like, that's insane. That's like, again, what's happening here is weird. The pistol round won, and for a while their teams were getting so good at dealing with the anti-ecos, but again, we see the situation where you win the pistol and then you just get hard reset immediately. So now, quite a bit of pressure here on the Swedes to stay alive in this. Guardian is going to walk right into Olofmeister. Sure, it turns out that Olofmeister can hit Deagle shots as well. Finds the headshot on Guardian to start. He will get caught by Simple, however, and so they bring it right back to a 4-on-4 here, Na'Vi. They still have control. And they had him locked in with Seized and Underpass, and the smoke in windows, so Seized could actually push up there, so there's at least Na'Vi are getting refrags here, which is important. Always a bit scary. Oh, JW at the edge, just a USP. As the smoke was fading, that's gotta be annoying. Why not? Crims with the 5-7 up close from Shadow as well can just do so much damage here. He's got a flash. He's got a flash to work with, but he gets caught going up the balcony. Will he be able to get the flash out in time? Yes, of course. Oh, Flamey turns back into it. Crims had a chance, but he doesn't realize that he stays pinned in there, and now it's only a matter of time until he gets weeded out. But this has caused time here for rotations from Fnatic. They're into CT now, Dennis and Flusha. Both of them looking for a chance. Looks like they want to boost on top of that box, and you could definitely do that, but not too much effect this time. Na'Vi, even though it's a 3-on-3 in a pretty good position, JW, though, has picked up an M4 in the middle. He doesn't have any armor, but he does have a Molotov as well that he's stolen, and he's going to get the first kill right now. Goes for a bit more. Oh, he didn't see Edward, otherwise he could have used the Molotov to force him out. Flusha gets a headshot on one, and he's got the kit. Can he fake him out? He's going to go straight for the defuse, and Edward is not really realizing he's off it again. Flusha, he could have won the round already. Now he's going to go for the fight, and he does it anyway! Flusha with a C75, another classic, and another round for Fnatic, bringing it back. Oh my god, this game, it's got everything right now. Just a quick point. When Crims is hiding there in shadow, I'm kind of shocked that they don't just wallbang him down. I think people make the mistake of thinking that box is a really thick one, and it isn't. That box is paper thin. It isn't like solid wood all the way. It's just like 2 planks. Yeah, it's just like 2 planks with air in. So even with a Glock, you can shoot through it, and it does a lot of damage. So sort of shocked that he was allowed to live that long. But anyway, 10-8 at the 19th round. What a roller coaster this is. Yeah, Fnatic giving us a little bit of a history lesson here. Do you remember, Na'Vi, how it used to be? We force every round and we win. Yeah, Na'Vi probably have PTSD from that experience already, so don't want to go back there. Crims hiding by the ticket booth. The Swedish team really giving us a lot of action here. Flamey now in sandwich, pushed up quite far. Aggressive round coming out of Na'Vi here with limited equipment. Flamey with a double spray. They stand right in front. And Dennis and Flusha are already down and out. Flamey wants more, but JW put an end to the madness for the moment at least. Olofmeister picking up Seized Edward, who had managed to sneak his way into jungle. And now, great open bomb plant here. A great opportunity for Na'Vi to win this round. Surely, are they just going to keep trading rounds? It's going to go back and forth, mate, although JW does find a shot on the Guardian. 2-on-2 now. Bomb is a-ticking. And they have the kit alive on Crims. But Simple, what an angle from him. Just holding right on the edge. Gets the headshot on JW. Not going to be able to flick it on the Crims. But still, Edward's got full HP, and Crims knows that he needs to hit a sick shot right now. Trying to bait some kind of reaction here out of Edward. And sure enough, Edward's going to walk right into it. And it's another clutch for Fnatic. Thank you, PGL, for showing us the reactions there. Seized. Speaks a lot with his hands, and you saw it right there that you know they thought they had it, and there it is, the timeout. This is too much, isn't it? I can hardly believe it. The wallbang shot from JW to take down Guardian through the box, and then that little trick there at the end from Crims. It's Edward. Edward just peeks right into it. It's not Edward's day. He probably is just thinking, I just want to see if he's actually defusing or not, right? Yeah, like flash to cover the sound. Yeah, he's not thinking about the AWP probably, especially because he's playing Crims, so at this kind of a beginning... Flash, they just gotta... It's just impossible to predict the outcome of these rounds. This is so mad. Olaf getting fired up. Everybody's excited now. And the scoreline is 10-9, slightly favoring Na'Vi, but if you take economy into the account, it's almost nothing here. They're going to force into the round. They got the double AK, they got the Tech 9 to the Deagle. Na'Vi want to keep the fight. They want to keep this level up.
And looks like it might be another quick round, and a bit of an issue potentially for Crims, who's standing by that triple box. It's way out in the open. If they rush him down and smoke off everything else, he's going to have too much on his hands. Yeah, he's got nowhere to go. But it looks like that was the signal to go. The smokes are already heading out onto the site, and Crims now crouched in the corner. He is alone. He is on an island right now. JW, all he can do is try and put shots through and hope that he can help his mate out, get the timing right, but it's not going to be enough here. Na'Vi behind the flashes, go barreling in, and it's on Crims now, 1 for 1. That's what he's looking for, and he's not even going to get that. Flamey finds him first. So many openings brought to you by Flamey at this point in time. Not that long ago, a rising superstar himself, but he's made it all the way at least a couple of times. Edward holding behind with the Deagle. Flusher. Looks like he's got the angle there. Oh my god! Edward still gets the kill. And Simple's going down next to Dennis. It's a 4 versus 3. That bomb ticking, and it's planted in a great position here. Very hard to retake if you're Fnatic. Dennis trying to see if he can sneak his way in. Olofmeister just with the FAMAS, and now going to come jumping right down the ladder. Dennis is gone, but he did do a little bit. Olaf with the kill on 1. JW missing the shot. He's not going to have many more chances, and Olofmeister picks up another one, but they don't have time for the defuse. They have to run. Na'Vi win it back. They're just trading rounds all over this place. This second half is just the ultimate roller coaster ride. Hope nobody has motion sickness at home, because this is going to go out of control now. 11-9. But for those who have a long memory, they remember when it used to be this fierce, this close, back and forth, 4 spies left and right, and never really knowing who was going to come out on top until somebody finally got their backs broken. The aim punch, how is that even possible? I didn't even think about that, but he got aim punched. It's ridiculous. It's ridiculous, man. It's like this is just chaotic. I'm not going to say it's as good as it gets, but it is definitely pretty good. No, I don't want to call that yet, because some of the, I mean, potentially some of the most fiery matchups are coming later today. I mean, this is supposed to be the early slow and start, you know, to get the teams that have been struggling in the group and, you know, see how they do. And then every single match is down to the wire. All of them just so tense. Na'Vi and Fnatic both fighting to stay alive in the major tournament. This is, well, almost too much excitement. Fnatic going for more aggressive setup over on A, so Sandwich and Shadow. That means they have very limited mid control, and that's, if Na'Vi can figure this out in the next 15 seconds, they don't have much time, but then they can exploit it and try and get the crunch on the B or A bomb side for that matter. 40 seconds left though. Now the pressure into mid from Guardian and Edward. Trying to see if they can sow some discord here. Misinformed Fnatic on what is it going to happen next. The smoke goes down top connector though. That's going to be a bit of a signal here. Fnatic, you can see JW starting to inch back towards towards the window. He needs to actually get back in through kitchen. Flush is rotating as well, and the push is about to begin with only 20 seconds left. Point blank sees doing work. It's actually Dennis who finds a headshot. He trades places. Through the smoke, he's still got some bullets left. Flusher gets a kill, and now we're going to be turning around. Dennis gets a shot with the AK, and it's all done somehow. Fnatic come out on top. This is unbelievable. They have the C-Set 75 in apartments and B hallways. Down on catwalk, Olaf is holding with a FAMAS. Yeah. If the B crunch comes, that's almost as bad as it gets if you're Fnatic. And they still come out with a win, making it 11-10. It's that late though, that one smoke. It just gave away so much. Fnatic instantly reacted as soon as they see that smoke go down top of connector as well. So you're just blocking it out, not jungle, not nothing like that. When we get back in the game, if we bring up the scoreboard once the timeout is done, you'll see that the rounds just go back and forth. I mean, at one point Fnatic won 2 consecutive rounds, but then it just trading again and again and again. Oh, and this is it. Na'Vi though, they didn't get the bomb plant down. Forcing now would be probably a mistake. Exactly, and this is it. But wait, Guardian and Flamey buying Deagles? I guess they know they maybe have to go for more of an eco anyway. It's they're trying to hedge, I guess, versus 2. I mean, with how close these rounds have been. Look at this. Now we're getting Kevlars, we're getting smokes. Wow. What is this round? Oh wow. They're all over the place right now. They're committed to the double eco now, unless they can get a bomb plant.
they're going to be very limited, and Fnatic have a chance to take the lead here, 11-10 in favor of Na'Vi. But Fnatic, they can tie it up unless Edward gets the shot on Dennis, getting greedy, going for the peek and underpass. Perfect headshot angle there for Edward to take advantage of. 4 versus 5, simple. Managed to sneak his way in. It looks like Flusher is well aware that something is up, and he's going to call him for back from JW. Almost getting jumped there. Nice refrag from C's though. Will give Na'Vi an edge. They also have the AK now. Oh no. If this keeps going back and forth, as a general rule, the CT side is going to lose out more heavily than the T side. They need more equipment, and their guns are a bit more expensive. Olofmeister, perfect position to take care of Edward. He's going to do that. Now Flamey next in line, and he's going to get it. A great double for Olof. He survives on a single point of health. But he's got the bomb somewhere over there. He doesn't really realize that yet, but... Oh, wait. Seized. Oh, he's managed to sneak his way in. Missed shot from JW. Don't ever do that again. There's a chance. There's a chance. In the meantime, Guardian is working his way through CT. Sadly, he couldn't spot him. There should be a dead Guardian in just a moment. The aim punch works out, and JW finds a shot on Seized over on the B site. And there was a chance, there was a dream there for a moment, Na'Vi, hoping to be able to capitalize off of Edward and Seized's frags, but it just wasn't enough. And so, actually, a fairly decent anti-eco there for Fnatic. And so they can get just a little bit of breathing room when it comes to the money. That's going to tie up the scoreline. 11-11. Na'Vi, they can keep forcing if they want, but at this point, I would say just bank on all the rest of it. Get the AUW if you can, or at least the AKs. The stubbornness of Fnatic have paid off. They've really had their heads under the water for a very long time in this match, and now finally, it seems like they're able to breathe just a little bit. Simple in the middle, no chance at all here. The Swedes are fighting back. Some of the best Counter-Strike in the world is absolutely and always has been Swedish. Alright, now we're seeing a good example of why that is. Simple. All they have to do is play around the bomb. It's in the A-bomb side, just he has to go and pick it up eventually. Oh. Wait for that to happen. The messed up smoke though. Could that give him some time to some kind of chance to work with here? He has a minute. And now he's up connector as well. Flusha going to look. I think he's recovered the AWP, and that should pretty much end it. Yep. Goes for the peak. Easy shot there for Simple, who's trying to bait out a reaction. 24 kills on Simple as well, so he's doing just a lot of work. He's 10 kills ahead of anybody else on his team. He's been there for a while, though, you know? Like, he's been at the 20s for a good long while now. And so it's tough to see that he's tapping out just a little bit. Yeah, but still. I mean, yeah, it's just like, okay, he's doing really good because he's above the 20s, but like, where are the rest of his team to back him up? The Guardian, the Flamey. We need Edward as well. 12-11. Fnatic again putting consecutive rounds on the ball. That's 3 in a row for them. It's been a lot of force-ups from Na'Vi to try and keep the pressure on now. Well, that's one hell of a grenade. Edward down to 48. Not the best way to get started. Flamey also down to 60 here. If Fnatic can win this round, they might just cruise into a victory here. I mean, again, mind-bending Counter-Strike. Na'Vi, they want to move on, obviously. They need to win 5 more rounds here to make it a bit further and knock Fnatic out of the tournament. For right now, Fnatic are putting on their foot and saying that's not going to happen. No, sir. Bit of a lonely defender over at the A side, which is Crims down in shadow. He's getting a bit of backup in JW. So this setup is really great. I like this setup because once JW fires the AWP, it becomes very hard and all your focus is on that. And then the double push into B apartments on the other side. Fnatic, they're rolling the dice right now, and I think they might come up with a very, very good result. Yeah, this was some classic Fnatic going for the aggressive pushes on the extremities of the map. Olofmeister now going to be right back in T-spawn so early on, and Dennis, he's just going to catch Seized unawares. No way that Seized expects somebody to come up from behind him like this. And sure enough, there's the opening kill. That's Navi's signal to go and try and get in there, but Chris, point blank, will drop Flamey. And this is looking fantastic now for Fnatic. The spray in from Dennis as well, and it just kills left and right. Navi, well, there's always going to be Simple to find his frags, sure enough, but it's not enough here.
completely outplayed. No other way to put it. 2 seconds left and at least he gets a kill. Simple, please don't peek this any longer. That is not a good idea. He's going to be able to live through the round, and it will be Fnatic at 11 to 13 of them. This is just incredible. And the risk that it is to push in like that into the apartments. Definitely very scary. Allowed them to do everything they needed to do, but now we had no idea. There's a last tactical timeout being called here for the CIS team. You have to go for it now. They got to keep the focus really high. I mean, this is Andy, basically the coach, the analyst for Na'Vi, who's behind him right now. This is his chance to have a bit of a chat and see what they can do differently here. Or is it just a chance to breathe? No, it is Andy talking a lot here. Well, time is almost out. Whatever it is they've come up with, it's going to be one hell of a strategy or one hell of a call, because they are near the end of the rope. Fnatic have such a good lead on their hands. They've got the economy, and Na'Vi they really don't have a lot. They're going to invest into this round. Simple obviously saving the AK-47. They've got 3 smokes and a Molotov, so is this going to be the time when it finally works for them to strat to crack open the A-bomb site? Double HE. Oh man, Guardian is counting his lucky stars. That was a fun setup there. Still, now it is going to be on Na'Vi. The nades go sailing in. They've got the flashes as well. Guardian waiting for his signal to go, but of course an incendiary is going to go down, buying a little bit more time here for Fnatic, delaying things further. The rest of Na'Vi waiting behind Guardian, and these smokes, they're ticking away. They will start clearing here in a moment's time. And Crims, there we go, finally collects his frag. Bomb is being planted in front, and Crims trying to get the angle, but at least that much has been accomplished. They're Simple with one, seized with the next, and they're challenging JW, who's already got the one headshot as well, taking down Edward. Again, JW with a triple, and Simple, the last one left out in the open, quad kill. And JW shutting out Na'Vi, one step closer to victory and one step closer to knocking out Na'Vi here. 14-11. What an amazing quad kill there, just point perfect. Every single peak is exactly how you would want it. Puts him up to 17 kills as well. Yeah, they're so even across the board over on Fnatic. I mean, they're ahead in rounds, but everybody is within a frag of each other. 3 on 17, 2 on 16. It's kind of silly. Whereas everybody but Simple is at 14 frags on Na'Vi. Simple getting those exits, man, makes the difference. Once you pick up those 2 kills towards jungle, you think that's it, you know, just JW close range with the AWP, we can surely take him out, and it doesn't work out like that. Dennis, a bit scary for the moment. Crims is there, the great kill, now he's in a lot of trouble, trying to dodge, he still does an incredible amount of damage. Flamey's got one in return, there's Flusher going down to Guardian, the action is resumed, there's no pauses anymore now, they've just got to go all in here. And now we are fighting for their lives after being ahead for so long in this match. Finally, Fnatic have taken them over, and it's a 3-on-3. The bomb still sneaking its way out. Guardian getting taken down by Olofmeister, and now they're blocked in. Seized with a good headshot. And Olaf still fighting here. Dennis is down, and now all on Olaf. Why are they fighting? Why are they fighting? The questions here. They had the nade superior. They had everything there. Fnatic to play it quiet and to let Na'Vi hang themselves. Na'Vi had no nades left to get onto that bomb site. Instead, Fnatic feeling like perhaps they had it within their hands there, within their grasp to end this match. They look for the duels, and that gives Na'Vi another chance. AWP Sage for Guardian. And well, all the bank is gone again for Fnatic. All of that nice cushion they've been developing this whole time. And once again, we find ourselves in a situation where both of these teams are pretty much dead even. The ride was going so smoothly for the Swedes. It was just sunshine and everything is working out great, and JW trying to get them back on that same track here, taking down Guardian. It's going to be the smoke for jungle from Edward. Might be able to put a bit of pressure on Fnatic on this side. Flusher wants to get back and make sure no one is being boosted into the window here. So they've got the mid control, yes, but they're also down a man, and that's going to be a problem. Using a lot of their utility here. They only have the 2 smokes left after that play. Smoke just now clearing a connector means that Flamey can start poking around over here, seeing if anybody was holding aggressive.
That's not the case. Fnatic and JW gets the peak. Toll booth play down into connector, finds Flame, and a 2-man advantage now for Fnatic in this key round for Na'Vi. All 3 members now for Na'Vi pretty much need to just go together. Seized is all the way over in B Apartments. He couldn't be farther out of the action right now than if he was in the middle of Siberia. And Crimson Shadow, JW by the ticket booth. This is the same setup as previously. It works so well. They have to get rid of JW. Oh no. Seized that one nade that he just threw. He just threw a smoke. Look at this rotation. Over-rotating by Fnatic. Yeah. Crim's buying time to bring it back, but you're absolutely right. That was about to be a fatal mistake. Crim's Molotov out, he has to peek, and he almost takes down Edward, but Fnatic, did they give too much? Was that the one mistake that they just could not afford to make? Grenades are now in, and JW trying to get on top of the box here, 10 seconds left. Where's the bomb plant going to come from? Finally, they're trying to make it happen. Flusher gets one, but the bomb is planted at least. And Simple, he's been the hero round after round, and he might just have to do it again. It's a 1-on-4 for Simple. There's one flick, taking down Flusher. They're coming in from every angle. He's out in the open, looking for the 1 kill. There's a second, trying to see if he can pick up the AK instead. It's a 1-on-2, he sprays, and he's gonna go down. Dennis to clutch the round for Fnatic. It's so close, but not close enough. 15 rounds for Fnatic. One more, and they're gonna knock Na'Vi out. Oh my god. Anything is possible when it comes to Simple. 10 HP left. That's all that man had on Fnatic's side. But it is match point now for Fnatic. 15-12. And Na'Vi, it's now or never. This is the mid duel between JW and Guardian at the beginning. JW just too quick. When JW, it looked like he was feeling it in the beginning, in the first half, when Fnatic were on T side. He actually let the op go back over to Olafmeister here on the CT side. You can tell there's a bit more of a comfort level. But now Na'Vi, they're done with A. It's time to head over towards this B site. 4 players on A for Fnatic right now. Crims and Flusha pushing aggressive, and Pit and Palace leaves Olafmeister alone with the FAMAS. Yeah, but they're going to realize any second now. Every second that ticks is working against Na'Vi at the moment. This really aggressive setup is killing Na'Vi. Oh, 3 men rotating in now. It's going to be more even then. Smoke goes down bottom connector as well. And Flusha is spotting for this, but now begins the push. Olafmeister, Dennis, and JW, all 3 of them here on the B side. Crims is going to be flanking very quickly now, and it's all on Na'Vi. They find the opening kill. No, it's Dennis to deliver, but Guardian is in a trade. They know where Dennis is playing from, but he still takes another with them, and JW misses the shot. There it was, the key. That might have done it. There's still a secondary option, which is flank. That's going to be coming in from Crims. He's hot on their heels now. With the bomb down and clock ticking, they're just waiting for him. He can't make too much noise. He has to sort of walk a bit slowly. He's checking all the corners, and it is taking quite a while here. More time than I would prefer at the moment. Na'Vi holding on to their tournament lives here against Fnatic, who have just embarked on an epic comeback. There's Flusha getting the kill on C's. Not much left now. Simple gets another one, but he's trapped in the corner. He's going to go down, and Fnatic will make their way through 16-12 against Na'Vi, knocking them out of the tournament and extending their own lives just a bit further. What a team and what a story. We were definitely doubting them, and they showed us that was a big mistake. Swedish Counter-Strike is still alive, ladies and gentlemen. It's still here. Unbelievable that this roster is still able to accomplish so much by staying alive in the tournament, by dashing Na'Vi's hopes on the ground. Ruthless. And while you can tell the disappointment, a lot of shining eyes over there on Na'Vi's side. And well, they got so far in Cologne as well, and you could tell that they were shattered at their loss there. And to not make it out of the groups here at the major, this is a disaster for Na'Vi. Absolutely is. Laughs there on the Fnatic side. Obviously the tension so high there was 100 different ways that could have been the other way. Just look at the beginning of this half where they're just trading rounds left and right. All of the time it's down to 2v2s, 1v1s. Simple ending up at I think 30 or 29 kills or something like that. He did everything that he could. Like there's not much left in him, you know. He got a lot of exits, we'll put it that way. I mean, he did do a lot of fragging. Yeah, like I mean, just you put that many kills on the board, there's not much left, you know. He gave everything that he could there. You got to 16-12, and it is Fnatic moving on, and Na'Vi saying goodbye for the major tournament this time. Yeah. There is the man you were speaking of, Karn. Yes. He's here with his boys. Veteran, one of the great in-game leaders of 1.6 in Swedish CS. Yeah, always be careful about getting him talking about that. He'll never stop, you know.
Fónix, nada. Como assim perdeste? Moses and ready. Him and JW were like a 2-on-4 trying to retake that bomb site, and now there's another kill for the box that round. So there were so many situations that Navi had in hand. If you talk to any of these players, they're going to say they dropped. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be The fuck? Call me a shooting star. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show who's in charge. Call me a shooting star. Oh, Deus.
Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, ready. Yeah, shoot, yeah, shoot, shoot. Let's roll. Hello guys. Go short. Nice, ne amigo. Depois comigo. Get this. Servidor é uma merda, moço. Não vou tiros de dano. Foda-se, esse não tá no boneco, não? Eu tirei 65. Esse cara já foi contra ti, não? Nem sabe se ele é PT. Ou não? Force. Force? Nem plantámos a bomba. Lá está, não plantaste forças. Só se tu plantares, pô. Não, se tu plantaste as aqui na terceira ronda, depois compras a capas. Mas eu não queria puxar a capa, queria puxar a dele. Lá está, tu davas é como as outras ou puxava uma arma mais simples. Ah, são PTs, obrigado. Bom dia para vocês também, caralho. Já estou a 20 vida.
Ah, pá, sério, mano. Ai, bom dia. Mas eles nunca vão arrachar, mano. Nós ficamos acampados assim. Agora acampem, puto. Não campos. Puto, os gajos estão a rachar-me, mas estás a brincar. Estou para ver isto. Ah, então puto, se os gajos estão a acampar, queres fazer o quê? Se os gajos estão a acampar, se os gajos estão a rachar, acampamos nós. Os gajos venham ter connosco. Que timing. Sério? Apanhaste a UMP? Está 1 hora, achou. É tão low. Estava longo. Entra bem, mano, entra bem. Então gajo. Falta aqui um, caralho. A puta sério? Estou sem colete, mano. O homem não. O gajo recuou. Ela estava a dar reload no túnel. Ah, puta sério, péssimo. mano. O homem não tem Eu pistola. disse, puto, eu disse, acamparem que os gajos vêm arrachar-me. Pira. Ai, Tem uma. para nem lá. Lá tem. Bora, ponto. Novamente. Ai, o quê, meu? What the fuck? Fiz mesmo cota com uma capa? Por acaso, ultimamente tenho estado a jogar melhor da M4. Sente, eu estou numa resolução tão baixa que eu mal consigo ver os gajos quando está escuro. Eu estou a 4x3 a 1100 e tal. Acho que vai ver. Falha, mano. Rapaz, sério, no túnel, mano. CD, tá? Oh puto, que merda, isso aqui é 90, velho. Tá 50 no carro, caralho. Há de me explicar porque é que deixaram o mundo para trás. Bora. Sério? Tudo a 6 de vida. Pegar a bobeira. 50, caralho.
não vi. Menos 57. Quem é que foi dropar a bomba no long? Ou num top mid? Também não sei, eu estava no B. Oh, meu, eu não consigo ver nenhuma resolução. Mano, eu agora fico com a bomba, ok? Eu estava a 40, mas era. Bora todos ver, bora. Depois mais jogo do dia, mano, o gajo ainda está... Também é o meu? Acabei de acordar há bocado. Há um que está sempre rasco, cara, olha aí. Falta o gajo. Easy. Obrigado, Lou. Bora. Filho da puta. Oh, puto. Vai picá-lo, mano, vai lá, pica-os. Não, mas esse gajo vai dizer o que eu estou a dizer, mas vale acamparmos. Mas vale acamparmos que os gajos vão arrachar, pô. Já, acampar, tu foste lá picá-los porquê? Era para acampar, supostamente. Eu estou a dizer acampar, mas é o início da ronda. E quando estamos dentro do site, não? Temos de ir picá-los. Yeah. Fala de Cizi. Cizi, como é que tem que descrever isso aqui? Cheiro Lower. não sei. Um lower. Então um gajo no... Então no turno. Cuidado, está um lower, acho. Não vou dizer nada. Mid a puxar. Bora ver. O último estava Ana, estava azul. Estava sorte. Vou plantar. Eu estou a 4. Vamos ver. Faz. São 3 A. Ah, claro. Por que ninguém me ajuda a entrar no A, meu? Estão no A da W, meu. Onde? Mas não, mano. Eu estava a dar capa, puto, saltei para o pito, o gajo matou-me, me der. Quem é que foi o filho da puta? Foi o Jam, tinha de ser aquele puto, mano. Só apanhar no cu. Ai, mano. São piques. Mano, eu tinha 3 gajos no site, caralho.
merda, pô, pinto, foda-se. Olha como eu estava a jogar ontem. Ontem eu estava a jogar sem ping. Porque eu joguei assim, caralho. O que é que se passa? Não dá uma... Pá, eu desenho um gajo, mano. Eu desenho um gajo na parede. Anda aí, verde. Anda bem, verde. Aqui, ó. Ah, mano, esses gajos têm um timing do caralho também. Calor, Não sério. Cuidado que eu não. Oh, o verde está a olhar tudo, não preocupe-se só com as dores. Se o gajo vir alguém a passar, ele diz. Túnel. Eu desenhei o gajo na parede. Alguém me dá uma capa, se faz favor. Tenho. Eu já estou. Agora já não tenho ping, acho eu, foda-se. Bebo estava clear. Bora, bom. Já flash. Aí é flash. Dois bons. Anda bem, bom. Houve aí um longo e deixa um a menos 60. Não pique. Pronto. Velho, passa um, caralho, tu não avisas. Foda-se. Não estava lá? Foda-se. Está lá. Tá certo. Como é que eu falhei o tiro? Está aí. Tem tempo. Eu pego o LOL. LOL disse bait faca. Vou pegar o gajo. Tito. Já não tem pinga para começar o jogo. Dois B. Não chamei, merda! Muito longo. Campa. Tão longo. Estás a matar o chão. Tá no longo, primo. Foi. Não era aquele. Não. Está lá outro.
Acho eu. Pois eu acho que sim. Era aquele que estava ali, né? É, tá lá. Tá rampas. Rampas. Não, mano. Ai, tirei-lhe vida. O que eu disse? Tirei-lhe 84, mano. Rampas, mano. Cada um. Sério? Menos 53. Menos 53. Eita, lixo. Menos 88, mano. Nem sabes. Que novo, caralho. O gajo está a dar folga. Tira-lhe, acerta-lhe o tiro e não morreu. Tiraste-lhe quanto então? 79. Esse aqui só foi com a pistola? Não. Dei-lhe mesmo um tiro da dor. Então tiraste quanto pistola então? Sorry. Obrigado. Estão aqui a brincar com ele. Claro que ele sabia que eu estava ali, meu. Fala nisso. Yeah. Um boneco, mano. É um boneco. O quê? E esse aí, o que é que eu vou essa merda? Tá bem, tá bem. Sério? Então um gajo a rachar amigo. Foda-se, puta de silvers. Olha, mas matam. Foda-se, meu. Então achas que o gajo vai para cima e dar rachado pelo vento? What the fuck? Não é uma questão de ser silver, mano. Não, é ser autista. Se calhar, mano. Tanta gente tinha de ser amiga. Quem te matou aqui? Tu és mais foda? Ai, não boneco, não boneco. Anda lá, não boneco. No boneco eu dou-te um presente. Anda lá. Caga nisso, caga. Fica só aí, não é? Fodeu. Tá lá. Pois, talvez esse gajo é menos 56 a rachar de pé 90, filho da puta, mano. Autista do Gente caralho. agressiva, aceita te respeito. Autista do caralho. Autista de 6 graus, já te disse. Treu-se-me a 20 e meio. Eu vou ver. Vou para a noite.
Short tá não. Anda lá para Oh puto, o quê? Perdemos o short. Está menos 28. what the Perdeste fuck? Boa! Meu, esse gajo é que parece que manda-me um tempo. Espera por mim, mano. boneco, cara. No boneco, mano. No boneco está ponto. No boneco. Meu, esse gajo aparece no short de Tecna e ainda dá-me um tap. A pi de P90s e P90s vou. É 3 anos. Roxo, conseguir andar. Sobre andar. Que o cada base é do CS. Isto não é contigo, isso não é uma opção. Esse gajo entrou em pré-fires para todo lado, mano. Eu não piques, mano. Ficar à espera. Então eu vou ficar à espera, filho da puta. É. Que o caralho, meu. Foda-se, se não matas e depois estás sempre a puxar. Tá, o Zé dos puxos. Caralho. Caralho. Só tens 13 kills, filho. Estás a falar burro. Eu só tens 8. Então, pô, não é muito. Quanta. Ai, caralho. Ai. Que amanhã. Beleza. Bem, tá cá outro. Como é que matei do site e outro no middle, mas não. Vamos no pique, espera pelo amarelo. Cuidado atrás de ti. Amarelo não. Menos 98. O último estava no site. O outro viste no site. De P90. Oh puto, se este gajo me matasse da capa, da W, era na boa, agora de P90, puto. É uma arma como as outras. Não respira. É uma arma como as outras e dá para comprar. Por isso se quiseres vou jogar também. Olha isto, pá. Ninguém tem pedido de comprar. Eita Se comprar se quiseres. Agora é o problema, se não se o P90 eu desinstalar o CS. Se faz favor andar. Também é um problema. E pode instalar o CS. Cala a boca, puto, e não bufas. Mano, vais tentar mais que eu não consigo abrir o espaço? Boa, obrigado. As táticas dos 3 no ar. Isso era um para virar, eu ia, puto, agora não bufas. Puto, desde quando é que é 3A? Foda-se, nunca. Foda-se, estava a tentar. Olha, sempre 3A, mano. Calma, tu como é que tu jogas mesmo? 3B? 1 e 2B e o 2A. Para quem jogas com... Qual é o que vai acertar no boneco? Quando é B dás a cal e um Duarte. Vocês calam a boca. Vocês calam a boca, vocês calam a boca. Vocês calam a boca, obrigado. Ah pá, vai lá para o caralho. Putos de merda, mano. Tenho idade para ser teu pai, estás a ver? Chaval do caralho, mano. Fechou o bico, mano. Tenho idade para ser teu pai. Mas quantos anos, puta, então? 18. Oh, tens 18, para ser teu pai. puto. Puta, eu tenho 17, estás a falar aqui. Lá está, 17, tenho idade para ser teu pai. Claro, puto. Ah, diz esta merda, foda-se.
Ah, e podes tentar. Tens o chupa-pilas do teu amigo, é normal. Calma, o teu Aqui namorado. a única pessoa que chupa pilas é a tua mãe. Oh, pera, é o teu namorado, tens 18 anos, já podes ir a subir. Yeah. Os teus já podes ir de casa, os teus pais já não reclamam. Não vou não. 18 anos, já assumido, já deve ter sido de casa, os pais já lhe devem ter expulsado. É. A partir de lá com a tua mãe grávida, puta, é complicado. Puta, a minha mãe é grávida. Deve ser bom, velho. Foda-se, um tem 17, outro tem 18, estão a falar mais. Foda-se. Também acho, mano, também. Quem é que começou a ver? Para começar nem sequer falei de mães, foi o outro. Caralho, Fechou o bico, puta, não está rabendo. Este argumento a todos. Ó Kit Kat, conhece esse gajo pessoalmente? Quem? Esse o Lu. Tu conheces ele? Conheço. Lourenço Paletes. Espera, conheço. Lourenço não Paletes. conheço nada. Que é o chaval, puto? Lourenço Paletes. É o Lourenço. Não conheço, já disse, não conheço. Sim, já foste, chaval. Coisa leve este jogo, foda-se. É. Vamos ensinar a jogar isto, pronto. Um tutorial. Isto é assim. Pegas na tua venda e morres. A sorte é que eu não sei jogar de Vais pênis não vento. ver. Mete aqui a smoke do capirote. Este gajo mata muito bem. Eu vou pelo túnel, estás a ver? O outro gajo dele. Chega aqui. Isto ainda dá para empatar, tu é que não sabes. Menos um. Já está morto, flor. Ai, estão no despawn, meu caralho. Os dois estão de spawn. Não sei se Dá um sabe. short. Dá um short. Eu vi os dois de spawn e dá um short. Short está o da. Mas pronto, se ali está short, pronto. Então pronto, Eu vi os mata lá dois de então. spawn, mas está Só short. estou não sei eu, como. puto. Foi teletransporte. Um é que está lá de em cima, spawn. eu vi. Mano, não. Não fiques, deixa eu ver. Como é que eu posso suicidar? Até esta janela. Mano. Aqui na minha janela. Espera, mas espera. Oh, mata, já, bora lá, mata. Isso, espera. Estes gajos não tiram. Não tiram não. Autismo de cão. Ai, marra. Só disse que cancro. Limited edition. PGL Major. Beautiful. There's a lot going on, yeah. Stunning. Very festive. Stunning. Thank you very much, PGL, for that.